point. या पॉइंटाचेर सायडीन जाणां माझी इंग्लिशीन येयनात वर्ड्स आहा पळय ती लायक मॅटर विथ गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट. दुसरें म्हटल्यार कजान लँड इन द ड्राफ्ट CZMP प्लॅन. सो कोण पळय इंग्लीश नको कोणी कोंकणी आमचे भाशेन सादी कशें आहा. सो एक दोन पॉयंट मातशें एक्सप्लेन केल्यार बऱ्याक पडटलें. सो अदर्स ऑल्सो नो द बेनिफिट. सगळ्यांक अंडरस्टँड जाला न्हू हांवें कितें सांगलां गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी आणि एस कजान लँड इन द ड्राफ्ट CZMP प्लॅन. चडशी सेकंड केले न्हू लोकांक एवरीवन नोज नो व्हॉट इट इज. To read and discuss the proposals received from the members of the Gram Sabha. India, Delhi to stop the discrimination done to Roman script. ऐकू येता न्हू सगळ्यांक? Silence please. Silence. Read and confirm the proposals received from the members of the Gram Sabha. Resolution from Gram Sabha of Santa Cruz Village requesting the Commissioner of Linguistic Minorities, Commission India, Delhi to stop the discrimination done to Roman script by granting official script status to Roman script along with Devanagari by amending the Official Language Act. तुम्ही सगळी जाणा न्हू हे रोमन स्क्रिप्ट कितें पळय तें? रोमन स्क्रिप्ट जाणा न्हू? रोमी स्क्रिप्ट सॉरी. Resolution is given, I'm just reading it. The Commission of Romi script is the official language Act is considered as the greatest betrayal of the people's wishes, especially of the Catholic minority community who fought and 7 people died as martyrs to make Konkani as official language of Goa during the time of Konkani language agitation of 1987. It has long been 36 long years since that Romi script has suffered great injustice and discrimination from subsequent government that came into power. We do not understand that politicians are responsible for this divide and injustice to Romi script, and they will never amend the Official Language Act to make Romi script as official script of Konkani along with Devanagari for vote bank politics. Therefore, the Gram Sabha of the village is writing to the Commissioner of Linguistic Minorities, Commission Delhi, to give Romi scripts its rightful place in the Official Language Act as per section 29(1) of the Constitution of India. Under Linguistic Minorities Commission of India, Article 29 and 30 of the Constitution provides safeguards to linguistic protection of the minorities as their fundamental right. Under Article 29(1) of the Constitution, we are alleging script-based discrimination of the Konkani language as the Official Language Act of Goa recognizes only Devanagari as the official script of Konkani and has discarded the Romi script, which is mostly used by the minority Catholic community of our village and Goa. The Article 29(1) states that any section residing in India or any part thereof and having a distinct language has the right to protect and conserve the same. Under this clause, it is a fundamental right to protect the Romi
Romi script from discrimination. Therefore, as minorities, we are bringing this injustice to the attention of the Commissioner of Linguistic Minorities Commission, India in Delhi, that Roman script has been trampled upon last 36 years by the political powers for their selfish reasons and political gains. Due to this discrimination, Romi script is not allowed to be taught in schools, and children of the minorities community are forced to learn Konkani in Devanagari script, which they find difficult. Youth from the minorities community are deprived of government jobs due to lack of knowledge of Devanagari, even though they can fluently write in Romi script. Books written by authors in Romi script are not eligible for any government awards and are rejected. The state of Goa till today does not have any minority community cell to look into the many grievances of the minorities community, and we request the Commission of Linguistic Minorities to resolve the matter. So we are asked to take the resolution for this Romi script. You all have understood now what is Romi script. Romi script is the Konkani in English. So which the government is not this thing. So everyone is not aware. Everyone cannot write in Devanagari. Devanagari is that, that. So everyone is not it's not confident to not this thing to in the. So we are told here to take the resolution and send it. So we are taking the Gram Sabha resolution. आम्ही सांगता ग्रामसभा सांगता या क्वेश्चन नेगेटिव्ह Why negative? Why I? तू सांगता तुका पैसे कोणे बोलला आम्ही सांगले का पैसे होय बोलय हांव कितें म्हणटा म्हाका कांयच ऑब्जेक्शन ना म्हाका ऑब्जेक्शन ना तुम्ही डिसिजन घेया कितें करा पूण एक सांगता ग्रामसभा लोकांक सांगता हे जेन्ना पंचायत सगळ्याकूच जाय सोसायटीचा मेंबर तुका पंचायत गरज आहे त्याला या टॉपिकला कित्याक अगेन्स्ट उलयता हो टॉपिक डिसाइड जावंक तू म्हणटा पंचायत गरज आहे परमिशन घ्यायला चेराचे तू मला सांगपा कोण हांवें परमिशन घ्यायला चेराचे तू मला सांगपा कोण न्हू तू सांगपा कोण तुका पंचायत घरा वेवरा ना जाल्यार हो टॉपिक डिसाइड करपाक तुका कितें प्रॉब्लेम आहा तुका कितें प्रॉब्लेम आहा तुका प्रॉब्लेम तू सांग मरे माझे ऍप्लिकेशन दिला पळय ते तुमकां दिला आता म्हाका एक सांग तू चेअरमॅन म्हाका पयलो एक सांग तू खजान लँडाचो मेंबर कित्याक I just want to know you are the member of the Kazan society. ना हांव न्हू You are not a member. बरें आता माझ्या एक मिनिट तू उलोवच्या आधी एक मिनिट म्हाका लोकांक सवयल्या की ऐक माझ्या ऐक तू पहिले आयकता माझे कवर करता I am the chairman. You have to listen to me when I speak. माझे पहिले हांव तुझं तुझो एजेंडा हे केलो तुझो एजेंडा तुझे एजेंडा ते हांव सगळ्या लोकांक पयले सोद्या विचारूंक सोदता कोणाक पंचायत गरज जाय कोण इन फेवर मातशे तुमचे हात उबारचे कोणाक पंचायत गरज जाय प्रॉब्लेम ना तुम्ही आमची नाव घालू नका आम्ही सपोर्ट केला म्हणून हे मॅटर सब ड्युटीज हे हायकोर्ट आता हांव मागता लोकां लागीं कोण फेवरान ना पंचायत घराच्या लोकांक नाका जाल्यार हांव फुडें वचना तुमकां जाय हांव फुडें वयता आमकां सगळ्यांक पंचायत जाय जाल्ली जाय पूण सारक्या जाग्यार जाय म्हाका लोकांक विचारूंक जाय आमकां त्याच जाग्यार जाय जागो दिवंक जाय आमी कोमच्यातीन जागो दिला जागो जाय मरे तुका असं बरं जागो दी मरे हांव सांगता तूं चोच मरे आम्ही हाडून जागो दिला पंचायती कोणे दिला आम्ही दिला आम्ही दिला तू अरे पंचायत तू काय
Please stop on this topic. Please. Editor, मातशें हाका भायर डिस्टर्ब करता. डिस्टर्ब करता. माझे एकूच आहे हांव लोकांक सांगता पळय आहे एकूच मागता तुमकडे हांव फकत मागता लोकांक लागीं कोणाक नाका पळय तेणी हात बाजचो. बरं मातशें बॉस एक मिनिट. प्लीज नॉट रिस्पेक्टिंग द चेअर. पंचायत जाय कोण तुमकां एक सांगता जेन्ना मॅटर सब डिव्हिजन आसा एज पर पंचायत रूल बुक पेज 247 रूल नंबर 10 क्लियर कट सांगता जेन्ना मॅटर हायकोर्टान आहा ऑफिसर आहा तेच्यानी ग्रामसभा घेवंक जायना कांय जाणा तेणी कोर्टान हा मॅटर घेवंक जायना आता तुमकां कोणाक हितून आमकां काय ऑब्जेक्शन ना हांव आसलो जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले खजानाचे They don't have manners to take the permission of the chair. See the way they are behaving. मेंबर तुमकां ऐकून Editor. असं तर बाहेर मातशें डिस्टर्ब करता पळय. प्रसाद नाईक. पंचायत दिलीप माईक काढ मराठा. माय कार्ड माझं Editor mic काढ लो आणि लो त्याला एक चान्स दे. ऐक माझे हांव लेखता ऐकून आणि पुन्हा उलोवपाक हॅलो. पंचायतीच्या सरपंचान पोल्युशन बोर्डाक लेटर मायक ऑफ जालो आमचे पॉइंट असताना ग्रामसभा ग्रामसभा आमकां कोल्हे डायरेक्शन हायकोर्टा हिंगा उलोवचें ना उलोवचें सो वी हॅव आनी कोणाच्यानूच कितें उलोवंक जायना आमी फाल्यां हायकोर्टान सभाचे डायरेक्शन दिलां आमकां पंचायतीक डायरेक्शन दिवंक ना ग्रामसभा करची म्हणून बस कोण हांव उलयता एज पर द चेअर आमकां जेन्ना हे लँड एक्विजिशन केलां ते लँड एक्विजिशन कित्याक लागून केलां मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी पंचायत घाट जेन्ना कलेक्टराची ऑर्डर लँड एक्विजिशन केला गव्हर्नमेंट द्वारा हे हिंगा कन्स्ट्रक्शन येतालें म्हणून हेका आनी दुसरो उपाय ना जेन्ना लँड घेता गव्हर्नमेंटाक कन्स्ट्रक्शन करपाक गव्हर्नमेंट लो व्हेरी वेल 2007 आनी आमी आतां सांगता हो मार्गान सांगता पळय तो तेका पोलीस ऑथॉरिटीन आमकां सांगतात कोर्टाचेर that we will decide and the Gram Sabha will decide. We are nobody. We have not got any direction from the High Court of Bombay, Goa, saying that you don't conduct the Gram Sabha. We are nobody. आमका पंचायत जाई राजपाट ते खासदार लेखन ते कितें थिंगाच जाई आनी सगळो लोक पळय आता कोर्टान वयता जायते जाण हां स्टे ऑर्डर येवंक जाय न्हू Yes, right. There is a स्टे ऑर्डर येवंक जाय स्टे ऑर्डर हाडल्या काय तर केले कोणाक सांगता
त्या भुरग्या पण तुझ्या घालो सांगतात ग्रामसभा सांगा काय we know the court matter everything तुका ऑब्जेक्शन तुका सेपरेट कोर्टात जोड आता आम्ही ग्रामसभा we are going ahead with this project आता ग्रामपासून resolution this project have to go ahead. I just want to talk. Wait. It is not a this is serious matter. We are not going in the court matter alone. We know what it is. So we are at the present we are going ahead with this project. आमच्या अधिकारी नका तू पास कर resolution. Pass the resolution. by Gram Sabha. ग्राम सभाचं resolution pass करू. We are going ahead with that project. कोण फेवरान ग्राम हेच्या पंचायत कराच्या तू आत वयर काढ. म्हाका फकत जाणा जावंक जाय कोण पंचायत कराच्या फेवरान ना पयली. आम्ही सगळे फेवरान आहा. So that means I have to assume that everyone is in favor. Yes, go ahead. Yes. That's one my So question. तुमचे सपोर्टर ना फुडें वयता क्लियर करपाक उरलेले फुडलो. Proposed by Clear guy. seconded by I'm requesting the chairman that I also want to ask something. seconded by